Dear families of HES Academies, welcome to another family engagement broadcast. Today is Friday, March 17, 2023, and I would like to welcome Salima Hamoud from LAHC with us in the studio. She will be presenting today about family morals, values, and rules, both in Arabic and English. Before we go to this presentation, I would like to remind everyone that today is the second day of the parent-teacher conferences taking place at all HES academies from 2 to 4 p.m. You still have about an hour. If you would like to meet your child's teachers, this is your opportunity. Of course, the door is open all year long to meet with the teacher by scheduling an appointment or communicating with them directly. But these days are the last parent-teacher conference of the year in which you can see the progress of your children. I want also to congratulate on this occasion Ghadir Fakhreddin from Star International Academy. She won the second place in the state of Michigan in the Poetry Out Loud competition that took place last Friday in Lansing, or the Friday before in Lansing. Congratulations, Ghadir. And I know that you are going to perform soon in Dearborn Open Mic, so we are looking forward to hear you locally too. The student government of Universal Academy also visited Lansing, the state capital, and they received some advocacy training from MAPSA, which is the Michigan Public Academies, Association for Public Academies. And they also were there at the time where there was a Board of Education meeting of the state of Michigan. So they attended it and they actually addressed the Board of Education, telling them their own story. So we're going to hear at the end of this show from what they have said in that Board of Education meeting that was broadcast live. We have 5 minutes at the end of this show. We will tell you what Maram Al-Radi'i and Sukaina Dal'i shared with the Board of Education. Now, without further ado, I'd like to present to you Salima to this very important presentation about family morals, values, and rules. These are things that are usually not taught in school. These are things that are taught inside homes. The home environment, whether they're taught directly through teaching or indirectly through the home environment. So we're going to hear more about that from Salima. Thank you, Salima. Thank you, Wissam. Hello, everyone. Welcome to our other session with LAHC, which is about family morals, values, and rules. And as Wissam said, I mentioned before, it's an important topic to deal with our kids as a family, because it's important to have family morals and values. So we will talk about what are family morals, values, and rules, how we can establish these family morals, why it's important to have morals and values in our family, how can it help us. So مرحبا وأهلا فيكم بجلسة جديدة من LAHC يلي ما نحكي عن الأخلاق والقيم والقواعد الأسرية، يلي هي موضوع كتير مهم بالنسبة لنا كعائلة. شو هي الأخلاق، شو هي القيم، شو هي القواعد الأسرية، ليش لازم يكون في عنا أخلاق وقيم بالأسرة، شو هيدا الشيء حيساعد ولا مش حيساعدنا، وكيف فينا نطور هيدي الأخلاق والقيم والقواعد الأسرية تبعنا بقلب الأسرة والعائلة. So first of all, we will talk about developing family morals and values, why it's important to develop family morals and values. And to develop these morals and values, you should have discipline. So what is discipline? Discipline, it comes from a Latin word, which means is to teach and to guide. So you as parents, you have to teach and to guide your kids about these morals and values. And to teach them these morals and values, you have to set a family morals and values. They should know about these morals and values. So هون هلأ بدنا نحكي عن أو حنبلش بتطوير الأخلاق والقيم الأسرية. لحتى نطور الأخلاق والقيم الأسرية لازم يكون في عنا الأدب، والأدب هو بيجي من كلمة لاتينية واللي هي معناها إنه التعليم والتوجيه.
لحتى أساس إنه أنا أعلم الأدب ووجهه عند أطفالي بالبيت أو بالعائلة، اللي هو أنا لازم أحدد مجموعة من الأخلاق الأسرية والقيم الأسرية. So we will start with family rules. What are family rules and why there's beliefs of right and wrong. So the family rules are the beliefs that family members have about right and wrong, good and bad. So we are, as a family, we have rules, which is good, which is bad. We should tell our kids, teach them what are the good things and what are the bad things. So they should know about it, because without these moral bases, or without, if our kids, let's imagine they grow up and become older, they don't know about these morals and values. Their parents doesn't teach them about these morals and values. So as they grow up, they will not know about it. There's no limits. They will be confused about limits, and maybe sometimes they don't know how to make good decisions, because from when they are kids, they don't lead with the good or bad things. They don't know about these morals and values, how to set these morals and values, what is the wrong, what is the right. So they will be confused. هلا حنحكي عن الأخلاق الأسرية، شو هي المعتقدات الصح والخطأ بالأخلاق الأسرية. الأخلاق الأسرية هي الأفكار اللي بتحافظ عليها هيدي الأسرة، اللي بخصها إنه هيدا الشيء صح، هيدا الشيء خطأ، شيء منيح، شيء مش منيح. لأن طالما عم بربي ابني على هيدا القصص من هو وصغير، فحكون يعرف عنهم. ولكن تعالوا نتخيل إذا أنا من ابني من هو صغير ما عم بعطيه هيدي الأخلاق الأسرية، ما عم بعلمه الصح من الخطأ، فهون أطفالنا عم بيكبروا بدون ما يعرفوا شو هو المسموح والممنوع، ما عم بيكون في عندهم حدود، ما عم بيعرفوا يحطوا حدود، وأوقات حيصعب عليهم إنه يتخذوا القرارات الصحيحة، لأنه ما توجهوا من البداية من شيء بالتربية، من شيء الصح والغلط، لحتى يعرفوا شو الشيء اللي لازم يعملوه والشيء اللي مش لازم يعملوه. So let's talk about some examples about family morals. Some of the parents should ask us what are. So every family has different morals and values, but the most important thing to know that as a family, as a parents, we should have family morals and values. For example, some families have some morals, which is treating other with kindness and respect. Don't take things that don't belong to you or other people. And there's most important thing to know as a parents to teach our kids is always treat people the way you like to be treated. So if I like to be treated with respect and kindness, so I have to treat other people also with respect and kindness. And we should pay attention here. If we put some family morals with our family, is that respecting each other, and we didn't practice this model in our family, so our kids will not practice it, they will not know about it. So that's why this model doesn't have a value, because we are not practicing it. We will talk about this thing in the other slides. So من بعض الأمثلة حول الأخلاق الأسرية، ممكن بعض من الأهالي يسألوا، لازم نحن ناخد بعين الاعتبار إنه الأخلاق الأسرية هي بتختلف من عائلة لعائلة. سواء عائلة عندها أخلاق أسرية معينة، العائلة الثانية عندها أخلاق أسرية تانية بتعتمد عليها. بس من المهم إنه يكون نحن عنا أخلاق أسرية، يكون عنا قيم عم نمشي فيها. واحدة من هيدي الأمثال اللي ممكن تكون إنه نعامل الآخرين بعاطف واحترام، ما ناخد أشياء اللي هي ما بتنتمي لنا أو ما بترجع لنا، وإنه نتعاون مع الأهل عن طريق تطبيق هيدي القواعد الأسرية. وشغلة كتير مهمة من خلال هيدي الأخلاق الأسرية إنه أنا على طول عامل العالم بالطريقة اللي أنا بحب أتعامل فيها. يعني أنا بحب أن يكون إنه العالم تتعامل معي بأخلاق واحترام، فأنا بنفس الوقت لازم أعامل الآخرين بأخلاق واحترام. وفي نقطة كتير مهمة هون، إذا نحن كعائلة عنا وحدة من هيدي الأخلاق الأسرية اللي هي الاحترام والعطف على بعضنا، ولكن إذا ما طبقنا هيدا الشيء بهيدي الأسرة، فابني ما حيعرف عن هيدي الأخلاق الأسرية وما حيقدر يطبقها مع الآخرين. إذا أنا هيدي الأخلاق ما عطيتها قيمة وطبقتها، فهيدا الشيء ما حينجح بالأسرة تبعي. So what impacts how morals are developed? As we all know, not just as a parents, we impact our family morals and make it developed in our kids. We have different sources in our community that may impact our family morals. So one of these
family morals or source that can impact our development, it's first of all the parents. So parents are the child's primary source of moral development. So as we talked before, you as a parent, you are the first role model with your kids. You are the first primary source of your kids with which they are dealing with. So they are learning from you these morals, these values. They are learning if you are doing the good things or the bad things. And in the same time, you are guiding them with these family morals and values. So they are seeing you, they are copying you if you are doing the good thing or the bad thing. So you are the first good role model with your towards your kids. سو هلا من القصص اللي ممكن تأثر على تطوير هيدي الأخلاق، شو هي القصص اللي ممكن تأثر عليها؟ شو هي المصادر اللي ممكن تأثر على هيدي الأخلاق الأسرية؟ في عنا كذا مصادر ممكن تأثر بالأخلاق الأسرية ضمن مجتمعنا بالعائلة، ونبلش بالأهل. الأهل هن يعتبروا المصدر الرئيسي للطفل لحتى تنبنى هيدي الأخلاق الأسرية. فمثل ما قلنا قبل إنه نحن كأهل نعتبر القدوة الأولى لأطفالنا، اللي هي لازم تكون القدوة المنيحة. هن عم بياخدوا مننا، عم بيشوفونا نحن شو عم نعمل كأهل، عم بيشوفوا هيدي الأخلاق والقيم اللي نحن عم نقلن عنها إذا هي عم تطبق بشكل صحيح ولا لا. هن عم بيشوفوا هيدا الشيء، بنفس الوقت عم بيتعلموه. فعشان هيك نحن نعتبر المصدر الأساسي الأول اللي لازم نعطي الانطباع الجيد عن هيدي الأخلاق والقيم الأسرية. Other source that could impact the moral development, which is the extended family. The extended family, when we talk about grandparents, aunts, uncles, other extended family members, they all play a role in the development of morals, especially if one of these extended family, they are living with us in the family. So we should encourage or let these extended family be with us in the family moral. We should all practice it together. As I said before, if we are living together. Even if we're not living together, so because we are dealing with these extended family, we are seeing each other, it's also important to share these family morals with our extended family, because your kids are seeing these extended families, they are communicating with each other, so maybe they will impact them. المصدر الثاني من اللي ممكن يأثر كمان على تطوير الأخلاق الأسرية يلي هي الأقارب، يلي بنقصد فيها نحن الجد، الجدة، العم، الخال والخالة. الأقارب اللي هم بيقربونا وباقي أفراد الأقارب هن بيلعبوا دور كتير مهم ببناء الأخلاق الأسرية. وفي نقطة كتير مهمة هون، إذا حدا من هود الأقارب هن بيعيشوا معنا بنفس الأسرة، فكتير مهم إنه هن يكونوا عم ينخرطوا معنا أو مندمجين معنا بهيدي القيم والقواعد الأسرية وعم بيطبقوها معنا بالبيت، لأنه هيدا الشيء هو لازم ينطبق على كل أفراد العائلة. وإذا هن ما بيعيشوا معنا بنفس البيت، كمان من المهم إنه يعرفوا عن هيدي القيم والقواعد الأسرية، لأنه هن بنفس الوقت ولادكم عم بيشوفوا هيدي العائلة، عم بيقعدوا معها، عم بيتواصلوا، عم بيكون أغلب الوقت هن عم بيقضوها مع العائلة. هي العائلة من أكتر كمان القصص اللي ممكن تأثر على تطوير هيدي القيم والأخلاق، اللي ممكن أوقات ولادنا يتأثروا بالأقارب أو بالأشخاص التانيين، فخلي يكون هذا التأثير إيجابي. Other sources also, there are siblings. We mean by siblings older brothers and sisters, where they are also a main source of moral development, because sometimes your kids can see their older brothers and sisters, how they are dealing with each other, how they are dealing with their parents. Also, they can be their model. They can be affected by their responsibilities or by their actions. المصدر الثاني الآخر كمان اللي ممكن يأثر على تطوير هيدي الأخلاق هن الإخوة والأخوات، يعني الخي بالعائلة أو الأخت اللي هن يعتبروا الإخوة الأكبر بالعمر، الأكبر سنا، هن بيكونوا كمان مصدر أساسي لحتى بناء هيدي الأخلاق الأسرية، لأنه هن عم بيشوفوا كيف إخواتهم عم بيتعاملوا مع بعضهم، كيف عم بيتعاملوا مع أهلهم، فممكن يتأثروا بهيدا الشيء. Other sources also that can develop or impact our morals development, which is the school. The school is so important because if we think about it, your child, he's spending his first 18 years of life, he's getting educated. Let's start from the daycare, the preschool, high school, even at college, so that they get influenced with their teachers, with their friends, so that
these family morals also that can be shared with the school, with the friends, with the teachers. It's important to share these things with this kind of source that impact our moral development. And also education strongly influence the development of children's morals. So من المصدر الثاني أيضا اللي ممكن يأثر على هذه الأخلاق والقيم والقواعد الأسرية هي المدرسة، لأنه إحنا بنعرف إنه أطفالنا بيقضوا أول 18 سنة تقريبا من حياتهم بالمدارس. إن بلشنا بالتربية والتعليم، يعني بنبلش من الديكر من وقت ما يكونوا صغار لحتى يطلعوا على المدارس العادية أو على الجامعة أو على الثانويات. ففي عنا مراحل ما قبل المدرسة، بالمدرسة، وما بعد المدرسة. وهذا ممكن هن يتأثروا بمعلماتهم، برفقاتهم، بالجو المحاط فيهم. فكتير مهم إنه نحن نتشارك هيدي القيم والقواعد والأخلاق مع المدرسة أو مع المجتمع المحيط بأولادنا، لأنه هيدا الشيء هو متكامل، ما بيوقف بس بالعائلة. لازم نحن نتشاركه مع كل المصادر اللي أولادنا هن بيكونوا موجودين فيها. Other sources also we can say about peer group. We mean by peer group your children's friends which are at the same age. So maybe sometimes they get influenced with each other. They can so standing by up to peer pressure also tests how your kid is well stick to their morals. Sometimes we all know that our kids sometimes they get into fight with their friends. They may be in situation they cannot know how to act. So as these family morals and values we give them, we teach them, we guide our kids to these values, the more they can get stick to these morals and they know how to act in some situations. Maybe it can be good situations or bad situations. So غير المدرسة كمان في عنا الأصحاب. فينا نقول الأصحاب أو الرفقة يلي هن بيكونوا من نفس العمر مع أولادنا، من عمر أطفال، من عمر أولادنا. يعني ممكن يكونوا رفقاتهم أو حدا بيلعبوا معاهم برا بالحي. وقد ما يكونوا هن أولادنا نحن عاطينهم هيدي القيم والقواعد الأسرية، أوقات بيصير في عندهم ضغوطات من رفقاتهم أو يتأثروا بشكل غلط. فقد ما نحن نكون حاطين هيدي القيم والقواعد الأسرية يعني غارزينها بشكل إيجابي، هيدا الشيء بيأثر قد ايه هي القيم مأثرة فيهم، وقد ايه هن فهمانين هيدا الشيء، وقد ايه فيهم يحاربوا هيدي الضغوطات والأصحاب اللي ممكن تصير معاهم، أو مواقف تكون إيجابية أو سلبية، يقدروا يوقفوا بهودي المواقف ويكونوا واعيين لهذا الشيء. Other sources also we have the media. We mean about social media. We all know that during these days our kids they spend more of their time on social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Maybe sometimes they get influenced with bad people. They cannot share. They don't share the same morals or values that we share as a family. So that you as a parent, you have to monitor or be aware what your kids are watching during maybe when they are exposed to TVs, movies, video games, at their phone, the internet, because all of these, they have an impact on your children. It could be bad and it could be good. So the more you put these morals and values, you talk with your kids about these morals, they know about the right and wrong, so that they can be aware with some things that could happen, maybe bad or good, because when they are out of home, you cannot have like your control when they are beside you at home. So that's why talking to your kids about these, let them know more about these lifestyles, about these morals and values, can help them more. So من القصص الثانية كمان اللي ممكن تساعد على تطوير الأخلاق اللي هو الإعلام أو الوسائل التواصل الاجتماعي، إن كان على التليفون، لأنه إحنا أغلب ولادنا أوقات هلأ عم بيقضوا وقت على التليفون أو على التلفزيون. إن كان ممكن يتأثروا بكتير أشخاص يشوفون على الإنستغرام، على الفيسبوك، على التيك توك. وهيدا الشيء كتير عم بيأثر عليهم. فلازم يكون نحن عنا مراقبة على القصص اللي عم بيحضروها، لأنه هيدا الشيء ممكن كتير يأثر على القيم والقواعد الأسرية اللي نحن عم نحطها. في أوقات قصص بتكون هي بتنافي أو ما بتناسب القيم والقواعد الأسرية اللي نحن حاطينها بالعائلة. هيدا الشيء كتير مهم إنه نحن
نحكي ونتواصل مع أولادنا على هذا الشيء، لأنه أوقات في أنا أعمل كنترول أو أتحكم فيهم بالبيت، بس يمكن بس يكونوا برات البيت أنا ما أكون معاهم. هن قد ما أنا بكون حاطة أو مغرزة هيدي القصص الإيجابية فيهم، بيقدروا يفكروا بالشيء اللي أنا قلت لهم إياه، وبنفس الوقت ياخدوا القرارات الصحيحة. Other things also that can impact the development, the moral development, which is the worship places, we mean by church or mosque. So these are religious education that you can take your kids there. Also, it play a major role in the development of children's morals, because these kind of church or mosque, they share our family morals, values, and rules, and they can help us also with dealing with these things with our kids. واحدة من القصص التانية كمان غير وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن تأثر على هذا الشيء هي الدور العبادي يلي بنقصد فيها بالكنائس، المعابد، الجوامع. هودي بيلعبوا التربية الدينية بشكل عام، هي لها كتير دور إيجابي بالتأثير على بناء الأخلاق عند الأطفال، لأنه هن من هذا المصدر هن بيعطوا القصص الإيجابية، وكمان بنفس الوقت بيساعدوا العائلة بهذا الشيء، خاصة لتتشارك نفس القيم والقواعد اللي احنا بنكون عم نشتغل فيها بالبيت. So we talk about family morals. Now we will talk about family values. What are family values? Family values are the moral guidance that family members believe have worth. So, for example, let's say we have a moral in our family, which is no hitting or respect each other. So, this moral, to have a worth or to have a value, we have to practice it as a family between each other. So, if we practice this respecting with each other or no hitting each other, so that we are giving this moral a value because we are practicing it at home, our kids are learning about this good thing. So هلا حنحكي عن القيم الأسرية. نحن حكينا هلا عن الأخلاق الأسرية، سو حنحكي عن القيم الأسرية. شو بنعني بهيدي القيم الأسرية؟ القيم الأسرية هي الإرشادات الأخلاقية يلي نحن بنآمن فيها كعائلة. يعني مثلا عنا إرشاد أخلاقي ضمن العائلة، إنه نحن ما بنسمح إنه نضرب بعض أو نتعامل مع بعض باحترام. لحتى نخلي هيدا الإرشاد الأخلاقي عنده قيمة، لازم نطبق هيدا الشيء مع بعض بالبيت. يعني طالما عم نطبق هيدا الشيء بالبيت، ما عم نضرب بعض، عم نتعامل مع بعض باحترام، هيدا الشيء عم نخلي إنه نحن يكون عنا قيمة لهيدا الشيء وعم نطبقه. So most of the parents may have a question like, why do my children who know the right from wrong, I teach them the right from wrong, but they always choose to do the wrong thing anyway? So ممكن يكون بعض الأهالي يسألونا إنه ليش الأطفال عنا بالرغم من أنا معلمته الصح من الغلط وبيعرف هيدا الشيء، بس بنفس الوقت بعده عم بيعمل الغلط. You should know as a parent that only teaching your kid the right from wrong, this is not enough. You have to practice this thing, because to give it a value, as we said before. So for this moral to work, or to your kid know about the right from wrong, you have to need this moral have to need a value, and this value to work, you have to practice it as a family. Without practicing it, just telling your kid about it, he will not know anything. He will always use the wrong thing. He will always practice the wrong thing, even if you know the right from wrong, because you're not practicing it. So لحتى يعرف ابنك الصح من الغلط، هذا الشيء منه أمر كافي بس إنه أنا أعلمه أو أقول له الصح من الغلط. إذا أنا ما عم طبق هذا الشيء أو ما عم بيكون عندي قيمة لهذا الشيء اللي أنا عم بحكيه، فهو ما حيطبقه، لأنه ما عنا قيمة، ما عم نطبق هيدا الشيء بين بعض، ما عم بشوف هيدا الشيء عم بيطبق بالبيت. ليكون عندها فعالية لازم تطبق، لازم نحكي عليها وكمان نمارسها بين بعضنا. Other thing also, let's say if being cared or gentle, or we decide as a family we should respect each other, this is our family moral, but
At the same time, as a family, we are not respecting each other. There's always violence, yelling at each other. There's no communication. So being cared and gentle will not be a value, or will not be included in your child's life, because you are practicing the wrong thing that you are learning, that you are teaching them to do. So you should be aware that the value, the family model that you decided as a family you want to practice it, you should practice it to have a value, so that they will know about it, so that they will be gentle and respectful to each other. But if you're not practicing this thing, they will not know about this model and value anymore. Other thing also which is important, that family rules involves everyone participation. So let's say we are a family of 4. So all of us, we should participate in this family rule. We should communicate with each other, set our family rules together, so that we all get involved, we will all know about what we are talking about, and we will know what we have to practice. So, and as I mentioned before, if one of our extended family, grandpa, grandma, they are living with us as a family, so they play an active parenting role, and they should be also involved and included in our family models or rules when we are deciding or when we are communicating with each other. سو بعدنا عم نحكي بنفس النقطة إنه ليش نحن أولادنا هن بيعملوا الشيء الغلط بالرغم من معرفتهم الصح من الغلط. لأنه إذا كان نحن عنا من ضمن الأخلاق الأسرية ونحن اتفقنا كعائلة إنه الاهتمام بالآخرين والتعامل مع بعض باحترام وبحب هي وحدة من القصص والقيم الأخلاقية اللي نحن لازم نمشي فيها بالعائلة. اوكي، نحن اتفقنا على هذا الشيء، ولكن بنفس الوقت نحن كعائلة ما عم نطبق، عم بيكون في عنا على طول عنف، ما عم نتعامل مع بعض بأخلاق وباحترام، ما في عنا هيدا الحب والمودة. فهيدي الأخلاقيات اللي نحن اتفقنا عليها هي ما إلها قيمة وما بتعني شيء لأولادنا، لأنه ما عم بيشوفوا الشيء اللي حكينا فيه عم بيطبق بشكل مزبوط بالأخلاق والقيم الأسرية اللي اتفقنا عليها. والشيء المهم كمان إنه الأخلاق الأسرية أو القواعد الأسرية هي تسمح بمشاركة الكل. نحن قلنا كعائلة مثلا نحن عائلة مؤلفة من 4 أشخاص، فنحن ال4 أشخاص لازم نجتمع مع بعض نحكي عن هذه القواعد الأسرية اللي هي بتسمح بمشاركة كل هودي الأشخاص، لأنه كل حدا منا يمكن يكون عنده فكرة معينة، وجهة نظر معينة. نحن خلينا إنه كل هودي العائلة تتشارك مع بعض، عم بيفهموا شو عم بيصير، وبنفس الوقت هذا الشيء كتير بيساعدنا خلال بس نكون عم نطبق هذه القواعد الأسرية. ونقطة مهمة تاني كمان إنه مثل ما حكينا قبل، إذا كان في عنا حدا من الأقارب عايش معنا، إذا كان مثلا حدا من الجد والجدة عايشين معنا بنفس البيت، فكتير من المهم نعرف إنه هن إلهم دور كتير مهم بالرعاية والتربية الأسرية، فمشاركتهم بهذه القواعد الأسرية هي كتير ضرورية، لأنه هن عم بيتعاملوا مع الأطفال كمان بنفس البيت. So if you want to talk about family rules, how we can set these family rules, the most important thing that the family rules should include the do's and don'ts. So what is appropriate to do, what is the appropriate behavior, and what is not the appropriate behavior that we don't want it in our family rules. So إذا بدنا نحكي هلأ عن القواعد الأسرية، القواعد الأسرية هي بتتضمن الشيء المسموح والشيء المش مسموح. الشيء المسموح يلي هي مثلا أنا بسمح لأطفالي بالتصرفات والسلوكيات المسموحة، قلن شو هي القصص المسموحة اللي لازم يعملوها. والغير مسموح كمان خلي أولادي يعرفوا أو الأطفال شو هو المش مسموح من التصرفات والسلوكيات اللي نحن ما بدنا إياها تطبق بهذا البيت. So how can we establish these family rules? How can we put it in our family while we are dealing with each other? The most important thing is that get everyone to participate. So all the family members should be included while we're talking about family rules, because each and one of us in this family, they will practice this family rule and they should know about it. So let's say we decided to communicate with each other about this family rule. So we all have to be participated around the table, or if we are sitting together in the living room. But the most important thing that we all have to be participated. And also if we have some of the extended family, as I mentioned before, living with us.
Maybe some parents will ask me, so we have a kid 4 or 5 years old and he will not know anything about these family rules. I would say, like, let these kids also participate with you so that they would know what we are talking about. So when they get older, they will know more about these family rules and values. Even if you have, as I mentioned before, young children, be present, even if they cannot talk about it or share, but they know where they are sitting, what's going on. When they get older, they will know more about it, and it will be more helpful for you as a parent. كيف نحن فينا نبني هذه القواعد الأسرية ضمن العائلة؟ أول شيء، الشيء كتير مهم إنه نحن يكون عندنا مشاركة من قبل كل الأشخاص اللي بالعائلة. يعني كل أفراد الأسرة لازم يقعدوا مع بعضهم، إن كان حوالين الطاولة أو بأوضة القعدة، طالما نكون كلنا مجتمعين وعم نتشارك وعم نتناقش بهذه القواعد الأسرية. وكمان ما ننسى إنه إذا عنا حدا من الأقارب عايش معنا، كمان هو لازم يكون واحد من هؤلاء الأشخاص يلي هن عم بيتشاركوا معنا بهيدي القواعد. وممكن بعض من الأهالي يقولوا إنه أوكي، عنا أولاد من عمر 4 5 سنين أو 3 سنين، يمكن ما يقدروا يستوعبوا هيدا الشيء، أو ما يقدروا يتشاركوا معنا أو ما عندهم أفكار. ولكن بنضل نقول إنه خليهم يكونوا معكم بهيدي القعدة، لأنه طالما هني عم بيشوفوا شو عم بيصير حوالين هيدي الأسرة، شو عم تعمل العائلة هلأ، طالما هني وعم بيكبروا حيكونوا عم بيعرفوا عن هيدا الشيء أكثر، وهيدا الشيء حيساعدكم لبعدين. Other point also how to establish your family rules is to share problems behaviors. So while we are sitting together talking about our rules as a family, we will go about what problems that we have. So it's important to encourage everyone to share behaviors they feel that it's a problem in our family, we have to deal with it. So talk freely about it, about issues the family has to work on. Let everyone participate, let everyone share their opinion or point of view, because every point of view from each family can help you to establish more of these family models and work more on it. And the most important thing is to avoid blaming or fault finding. So avoid it's your fault. You have to work on this family model alone. So that doesn't work. Avoid blaming or putting fault on each other. So concentrate on your rules, on your kids, how to deal with these rules and how to establish it. هلا إذا بدنا نحكي كمان عن النقط التانية لحتى كيف فينا نبني هيدي القواعد الأسرية، إنه نحن نتحدث عن السلوكيات الغير مقبولة أو السلوكيات اللي لازم تتحسن بهيدي العائلة. من النقطة المهمة كمان إنه نحن نشجع الكل إنه يتحدثوا عن السلوكيات اللي عم بتسبب هيدي المشاكل، نتحدث بحرية وبوضوح وشو اللي فينا نشتغل عليه لحتى نحسن هيدي السلوكيات. وأهم شيء إنه نحن نخلي كل حدا يعبر عن رأيه أو يشارك بهيدي القصص لحتى وناخد كل الحكي بعين الاعتبار، لأنه هذا الشيء بهم العائلة بأكملها. ومن الشيء المهم كمان إنه نحن نتجنب إلقاء اللوم على الآخرين ونكتشف الغلط. إنه ما أقول مثلا لابني إنه أنت الحق عليك بهيدا الشيء، أنت لازم تصلحه لحالك. هيدا الشيء ما حيمشي. لازم نحن نتجنب الأخطاء ونحكي فيها بشكل جماعي، إنه نحن كلنا لازم نتحمل مسؤولية هيدا الشيء ونشتغل على هيدا الشيء لحتى نحسنه بالعائلة. So to be more specific about family rules, how can I make all my family members participate in it? You can do it in a fun way. Maybe you can have a large piece of paper and a marker. So in this large piece of paper, you can put like some stickers to get your kids to be attracted to it, and they can help you with it. And you can put in this piece of paper a big title, which is Our Family Rules. In this piece of paper, you put the do and the don't. So what can we do as a family to our family rules, and what we cannot do in our family rules. You can put some pictures, some stickers. You can be more creative with it so that they will know about it.
So that's why have your children be active members in brainstorming these rules while you are putting these rules together. The goal is for parents to have the children come up with some of the rules they would like to see on the family list. So maybe if one of your kids give you an example about some of the family rules, if you put it on this piece of paper so that he will feel responsible about this rule, he will feel proud about himself that he's sharing these rules with you as a family, and at the same time it can help you while you are practicing this rule, because he will put in his mind that it's his idea and he will be proud of it and he want to practice it with you. So you can repeat this process until all the issues are covered, and you will come to a nice, effective family rule paper, and you can deal with it. So كيف فينا نبني هذه القواعد الأسرية كمان؟ إنه نحن فينا نجيب نحضر مع بعض ورقة وقلم. بهيدي الورقة فينا نحط القصص المسموحة اللي لازم نعملها بالعائلة والقصص المش مسموحة. أنا بحطها على هيدي الورقة. في أعملها شوية تكون بطريقة مرحة وفرح، مثلا حط صور، حط استيكرات معينة لحتى أجذب أولادي يساعدوني بهيدي القيم الأسرية والقواعد، لحتى تكون فعلة ضمن العائلة، لحتى فينا نحن ننفذها. وخلي إنه نحن نقوم بمشاركة أفكار الجميع يلي هي بتخص هيدي القواعد الأسرية. اسمح لأطفالي إنه هن يكونوا أعضاء فاعلين لحتى يشاركوا هيدي الأفكار. إذا حدا من أولادي عطاني فكرة معينة ولقيتها إنه بتزبط من ضمن القواعد الأسرية تبعنا، بحطها بهيدي اللائحة اللي نحن قررنا إنه نعملها. هو حيكون يحس إنه فخور بحاله ومسؤول عن هيدا الشيء اللي عمله. فهيدا الشيء كتير بيساعدكم من خلال يكونوا عم فيهم يطبقوا هيدي القواعد الأسرية بشكل فعال أكتر، لأنه هن شاركوا بهيدا الشيء وأفكارهم ومعتقداتهم اتخذت بعين الاعتبار. حيكونوا كتير فخورين بحالهم ويحبوا هيدا الشيء. والفكرة من مشاركة الأفكار إنه نحن الأهل عم نسمح لأطفالنا إنه يفكروا ببعض القواعد اللي هن عم بيرغبوا إنه يحطوها بضمن العائلة. ومنضل نكمل هيدي العملية أو الحكي عن القواعد الأسرية لحتى نوصل لقواعد نحن اتفقنا عليها كلها كعائلة ونمشي عليها ونطبقها. Other thing also you have to take it into consideration while we are dealing with family rules is you have to keep the rules simple and specific. You have to be specific in wording your rules, especially what age you are dealing with your kids. For every what not to do, what is not appropriate, you have to there has to be a what to do thing. So for example, no hitting each other. At the same time, the opposite thing that should be respect each other. So every what not to do have to be what to do instead. This way you're substituting what you want from what you don't want to do. And what we mean about to be specific and simple, so limit your rules maximum from 5 to 7, because so much of rules or many rules or tasks, they will become overwhelmed and they will not remember what you put as a family rule. So being simple, specific, 4 to 7, 5 to 7 rules, so that they can remember what you put as a rule, and you keep it short list will help your children remember the rules and practice it. Too many rules, it will be hard to remember it and difficult for them. So كيف فينا نحن نبني هيدي القواعد الأسرية؟ نحافظ على بساطة هيدي القواعد ونحدد القواعد اللي نحن بدنا إياها. يعني نكون مأكدين ودقيقين بكتابة كل من هيدي القواعد اللي نحن بدنا إياها، لحتى تنفهم لعقل أطفالنا، وكمان بتأثر على كذا عمرنا، يعني على أي عمر نحن عم نتعامل مع أطفالنا بهيدي القواعد. كل شيء مش مسموح نحن بنحطه بهيدي القواعد الأسرية لازم يكون في مقابله الشيء المسموح. يعني مثلا حطينا نحن مش مسموح نضرب بعض، بس بالمقابل نحن المسموح إنه نحن نتعامل مع بعض بأخلاق واحترام. كل شيء لازم يكون، كل شيء مش منيح لازم يكون في مقابله شيء المنيح. بهيدي الحالات نحن عم نبدل الشيء اللي بدنا اياه، اللي ما بدنا اياه بالشيء اللي بدنا اياه نحن يكون بهيدي القواعد الأسرية.
نقوم بتحديد هيدي القواعد الأسرية اللي هي بتكون محدودة، يعني نخليها من 5 ل7 قواعد، لأنه كتير من القواعد بس نحطها بضمن اللائحة حيحس الولد إنه في كتير قواعد ويمكن ما يتذكر القصص اللي حطيناها ومش عطول يطبق هيدا الشيء. فكل ما كان هيدا الشيء سهل وسلس ومحدود وبسيط فيقدر العقل يفهمه ويطبقه، كل ما هيدا الشيء كان فعال أكتر وقدروا يطبقوا هيدا القواعد الأسرية بشكل أحسن. Other thing also to establish our family rules is to identify a consequence and reward for each rule. For rules to have meaning, to be active, to be effective, so a consequence must be associated with each rule. If he misbehave, we should have a punishment must follow, because they should know about these rules more. They should know why they are get punished, because they did the wrong thing. That this is not included with our family values or rules. So when they misbehave, they should know why they are getting punished. At the same time, when your children choose to behave, so a reward must follow. As we said before, we should praise them with this good thing that they did, to let them know that we are proud of them, and the family rules that we set are together, they are getting effective with our family. And that is helping our family to become more creative or more healthy while dealing with each other. إذا نحن بدنا كمان نخلي هذه القواعد الأسرية تنبنى بشكل فعال أكتر، نحن لازم نحدد مكافأة وعقوبة لكل قاعدة من هذه القواعد الأسرية. يعني مثلا لحتى يكون عنا معنى لكل قاعدة، فلازم يكون في عنا عواقب ومدح لكل وحدة منها. مثلا إذا أنا ابني اختار أو حدا من أطفالي عمل إساءة تصرف يلي هي مش مسموحة من ضمن القواعد الأسرية تبعنا، فلازم ينفرض عقوبة لحتى يفهم هيدا الشيء الغلط اللي عمله، ليش هو عم بيتعاقب على هيدا الشيء. بنفس الوقت بس يختاروا أطفالنا إنه هن يحسنوا التصرف ويتبعوا هيدي القواعد الأسرية تبعنا، فنحن لازم نعطيهم مكافأة ولازم نمدحهم مثل ما قلنا قبل، نحسسهم بهذا الشيء اللي هن عم بيعملوه له قيمة تجاهنا. هذا الشيء عم بيساعد الأسرة تبعنا إنه هي تكون منيحة. So I hope this session helps you today while we're talking about family rules and values. How can we set these family rules and values and to let it be effective with our family? How to share it with other community members, especially our extended family, friends, because you have to know as a parents, we are dealing with a circle towards our kids. We're not alone who are dealing with our kids. There's a school, there's friends, community members, all of these sources, they are affecting our family values and rules. So make sure to be these family rules, values, and rules effective and healthier to our kids. So نحن حكينا اليوم عن الأخلاق والقيم والقواعد الأسرية. إن شاء الله يكون هذا الشيء فاتكم كعائلة إذا نحن بدنا نبلش نطبق هيدي القواعد الأسرية مع أطفالنا. ومن المهم نعرف إنه نحن مش بس عم نتعامل مش نحن المصدر الوحيد اللي عم نتعامل مع أولادنا، نحن في عنا دائرة كبيرة من المصادر، إن كانت العائلة، الأقارب، المدرسة، الأطفال. هذا الشيء كله عم بيأثر على القيم والقواعد الأسرية اللي نحن عم نحطها. فالشيء مهم إنه نحن نتشارك هيدي القيم والقواعد الأسرية بين الأشخاص التانيين لحتى تكون هيدي القواعد الأسرية تبعنا فعالة وناجحة. So I put also this contact social media. If anyone needs to contact with LAHC, we have our Facebook, Instagram, and TikTok. And if anyone have any questions, we can take them. وحطينا هون المصادر ل LAHC إذا حدا بحب يتواصل على فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك. Thank you, Salima and LAHC, for your presentation. I would like to share a few information. First of all, we have a comment here from Fadia Yahya. Thanks for all the detailed information about parenting and how to improve our skills to be better parents for our valued children. Thank you, Fadia,
for your comment. Dear parents, I just wanted to share with you the fast link trees that we've made for the schools. So every one of our schools, I'm displaying them on the screen right now. It's called a link tree, and each school has its own link tree. These link trees basically is one link that has all the other links in it. So just a fast way to get in touch with the school. So for example, this is for SIA Canton. Let me show you how this would look like. So for example, this, if you click on that link, it would look like this, where you'll see all the links under it: the school website, join email list, Power School parent portal link. So if you have access to your child's grades, attendance, it's all through the Power School app. And if you don't have access to the Power School app, click on this link and it will take you there. Enrollment, uniform store. We have two uniform stores. One is by Squad Locker and the other one is by Tommy Hilfiger. And how to join Remind, and a link for student government, and all the social media below: Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, TikTok, what else? YouTube, and this is the email. If you want a link that has all the schools links in it, you can go to this one, which is linktr.ee/HES Academy. So Linktree, but the dot is after the TR, and /HES Academies. Okay, as I promised you, I'm going to share with you the video for the UA student government members who have spoken. It happened to be a coincidence that they were in Lansing during the Board of Education meeting, so they decided to address the Board of Education about Universal Academy and about basically the charter school experience. And here's a video. It's 5 minutes, and with that we're going to end the broadcast. Thank you very much. Thank you, Salima, for being with us today, and hopefully we'll see you on the next family engagement broadcasts. Thank you, Wissam. It's my pleasure. Have a nice weekend. You too. Let's begin. Hello everyone, my name is Maram Ridai and I'm a junior at Universal Academy, where I'm also student government president of my class. With all of what is being said, the topic of charter schools has been talked about a lot lately on the school board, and it seems only fair that we have charter school students come up here and talk about their experiences. I completed my journey in elementary and middle school years at Universal Academy, and I intend on doing the same for high school. As some of you may know, Universal Academy is one of the 4 charter schools at Hamadi Educational Services that operates. For almost 25 years, Universal Academy has provided students like me, a Yemeni woman raised in the Metro Detroit area, a wonderful education and great opportunities to achieve the most in life. Some of these opportunities include assisting low-income students in finding scholarships, affordable dual enrollment, and AP courses, allowing students to partake in after-school activities/clubs, such as debate and chess, and giving motivation to be a successful in the future that many students may not have that same motivation at home for students like me that came from third world countries, especially from Yemen. In Yemen, many people do not have the same opportunities that we do here in America. A great example will be the thousands of Yemeni immigrants who moved to the United States in order to provide these opportunities to their future generations. Those immigrants are mostly living in the Metro Detroit area, including my grandparents and my father. With all this kept in mind, I believe that Universal Academy has done a great job in supporting us through this learning journey in ways that not many schools are capable of doing. Not only have they managed to teach us the traditions and history of not only America, but other Middle Eastern countries too.
but they also help us keep in touch with our roots and help us embrace our culture and traditions. I'd like to end it with thank you very much for listening to our voices, and hopefully this will help you give you an insight into the lives of us charter school students. Thank you. Hello everyone, my name is Sakina Valai and I am a junior at Universal Academy. When my parents came to America in the late 1990s, they came with one intention: providing their children with the best opportunity to learn and become the most successful versions of themselves. And what better country to achieve that than the United States of America, the country of opportunity, the country of freedom, the country of the free. But unfortunately, very early on, they learned that oftentimes raising children in America meant risking the child's ties to their culture. However, my family, alongside hundreds of other Middle Eastern, Northern African families, were blessed with the Hamada Educational Services charter schools located in Southeast Michigan. My school, Universal Academy, has given its students the chance to learn and become well-rounded individuals within a country that is not our own, while also having strong, healthy ties with our culture. This is a gift that my fellow students do not take for granted. Being able to learn and grow while also feeling comfortable and safe within our learning environment is a gift that helps set us up for the most success possible. And don't take my word for it. Take, for example, my older brother, who graduated in the class of 2014 and has gone on to complete a master's in biomedical sciences and is currently finishing his first year in medical school. Or take, for example, my older sister, who has graduated in the class of 2022 and is currently finishing her freshman year at Wayne State University in a degree in computer sciences. These individuals came from disadvantaged, low-income backgrounds, but still managed to complete the absolute impossible and to achieve their goals and dreams in life. It is fortunate that in the pursuit of success, they weren't alone, because our academy has many resources located within it, such as guidance counselors, SAT test prep, financial advising, and so much more. Now, with all this being said, it is no debate that school is a place meant for academics and learning, but our school is so much more than that. It is about the opportunities that are granted to us. It's about the principles that are instilled in us, the bonds and connections we have with our peers and teachers, and this is not taking into account the many classes we are given in our school. We also have numerous student organizations that give us the opportunity to grow and do good within our community. Take, for example, in 2020, when we organized a fundraiser for Yemen, and we organized more than 2 tons of clothes. And we wouldn't have been able to do this had it not been for our school, had it not been for our community. And on the topic about community, our school is a community, and it's a safe haven for us. It's not just a structure, but a setting where we can experience encouragement and acceptance for who we are. It sets us up for the success we are destined for and helps teach us that despite our various backgrounds, we are all capable of doing good in this world and accomplishing the goals we set ourselves for with the right amount of work put in. In conclusion, charter schools play such a big role when it comes to modern education, and our school is no exception. In fact, it's a great example of one. And I want to end this off by thanking you all so much for this opportunity, and I hope that you take this insight and I hope you take into account when you discuss any decisions that affect Michigan's charter schools and students just like me.